Evening children, எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க. நிறைய பேர் 2025 நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் நிறையா பண்ண தான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டப் ஆகும். கான்செப்டோட கிளாரிட்டி இன்னுமே நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆல்ரைட், அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணியே ஆகணும். ரைட், அப்போ இந்த வருஷத்தோட முக்கியமான கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மளுக்கு என்ன? நீட் 2024 கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகே, ஸோ டுடே we are going to analyze the biology botany part of NEET 2024 question paper. Okay, so before I'm going for the question wise analysis of the paper, let me first tell you, உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இந்த வருஷம் நீட் 2024ஓட பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சாப்டர்லேருந்தும் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு we are going to talk about. ஓகே, ஸோ பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசன்லேருந்து உங்களுக்கு 2 கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே, பிளான்ட் கிங்டம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின், அனிமல் கிங்டம், மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 3 யூனிட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈச் 4 கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே, ரைட். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் லெசன்லேருந்து டோட்டலாக 4 கொஸ்டின்ஸ், பட் காக்ரோச்லேருந்து மட்டுமே 2 கொஸ்டின் வந்திருக்கு. காக்ரோச் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணும் கடைசி நேரத்தில் காக்ரோச்லேருந்து 2 கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ரைட், அண்ட் செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் லெசன்லேருந்து 4 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பயோமாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து 6 கொஸ்டின் ஹேஸ் கம். 6 கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் கம். Right, and cell cycle and cell division lesson lende 4 questions, photosynthesis in higher plants lesson lende 3 questions, respiration 2, plant growth and development 2 questions, breathing and exchange of gases la 2 questions. Okay, right, and body fluids and circulation la 2 question, excretory products 2, locomotion and movement 1 question, neural control and coordination 2, and chemical control and integration 2 questions இருக்குது. டோட்டலாக from your 11th syllabus 51 questions have arrived. ஓகே, நான் இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து உங்களோட சாய்ஸ் கொஸ்டினும் சேர்த்து we are telling you. ரைட், ஸோ இது இல்லாமல் சாய்ஸ் we can ignore it. அடுத்தது come to the 12th standard chapter wise number of questions. Okay, so sexual reproduction in flowering plants la we have 3 questions. Alright, and human reproduction la parunga 5 questions have come. Alright, then reproductive health la 2 question, principles of inheritance and molecular basis la each 6 questions, and evolution la 4 questions. Okay, kana namalukku syllabus சொல்லும்போதே they have clearly informed principles of inheritance and variation, molecular basis, evolution. இந்த genetics அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்லுக்கு தான் அதிகமான வெயிட்டேஜ். ஸோ these 3 chapters are very important. Okay, then human health and diseases la 5 questions vandirukku, microbes in human welfare la 1 question, biotechnology principles la 5 question, application la 4 question vandirukku, then organisms and populations 2, ecosystem 1, and biodiversity conservation la 5 question vandirukku namalukku. Right, and total number of questions in 12th syllabus வந்து 49 questions. Okay, so it doesn't mean that இதே split upல தான் நம்மளுக்கு எல்லா வருஷமும் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. We have to expect the unexpected. Okay, but weightage almost will be the same. So let us hope for good அனாலிசிஸ் அண்ட் குட் ஸ்கோரிங். எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் நீட் எழுதுன எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நல்ல ஸ்கோர் வரணும்னு we will pray it up. நீங்கள் கேட்ட காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ with that note we are starting with the botany question paper analysis, question wise analysis for NEET 2024 paper. And now we are going to solve the botany part of NEET 2024. Question number 101. Okay, so the lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of the enzyme permease. இல்லையா? Right, அடுத்த question if you are going for question number 102, identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla அப்புறம் androecium. Okay, நம்மளோட NCERT-லேருந்து பிக்சர் அப்படியே வந்திருக்கு. இஃப் யூ ஆர் நோட்டிங் டவுன், இந்த 2 ஃப்ளவர்லேயுமே பொசிஷன் வந்து ஒரே பொசிஷன் தான். ஓகேவா? ரைட், ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் பெரிகைனஸ் அண்ட் பெரிகைனஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ரைட், அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 103,
actually a tricky question. The type of conservation in which threatened species are taken out கொடுத்துருக்காங்களா? Yes, natural habitatல இருந்து வெளியில் எடுத்துட்டாங்க, right, and they are placed in a special setting. Okay, அப்போ in situ conservation எழுதலாமா? எழுதக்கூடாது. Okay, right. So semi conservative method, sustainable development method, இது எதுவுமே ஆன்சர்ல வராது, right. So in situ conservation இருந்தாலும் சரி, ex situ conservation இருந்தாலும் சரி, it comes under the broad category of biodiversity conservation. So 103 questionக்கு answer என்ன? Biodiversity conservation. Okay, அடுத்தது formation of interfascicular cambium from a fully developed parenchyma cells கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? See, parenchyma cells fully develop ஆகணும் அப்படின்னா அது differentiation பண்ணியிருக்கும். இப்போ differentiation பண்ணதிலிருந்து it has to form interfascicular cambium அப்படின்னா it should undergo de-differentiation, isn't it? Yes. Then question number 105. Which of the following is an example of actinomorphic flower? In a flower, actinomorphic flower, the answer is datura. Okay, datura is the example for actinomorphic flower according to the question. Then question number 106. 106, hint 2 ஓட recognition sequence நம்ம புக்கில் வந்து சீக்வன்ஸாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, பட் அந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆன்சர் இஸ் 6 பேஸ் பேர்ஸ். ஓகே, 107, which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? Okay, so dark reaction of photosynthesis we need CO2, Calvin cycle has to happen, then ATP and NADPH. Light reaction oda products வேணும். So CDE option is 1. Okay, option 1 is the correct answer for this question. And next question, 8, match list 1 with list 2, isn't it or not? Here answer is option 3. Okay, A is 3, B 2, C 4, D 1. Okay, A 3 rhizopus bread mold. Okay, then B it is 2 smut fungus. Then Puccinia it is rust fungus, agaricus mushroom. Okay, right. Biological classification chapter la irundhu இந்த question வந்திருக்கு. Next, biomoleculesல இருந்து question வந்திருக்கு பாருங்க. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues. Cell membrane ல இருக்குமா? Right. The chemical nature is phospholipids. Okay, answer is phospholipids for question number 109. Then the capacity, okay, the capacity to generate a whole plant from the cell. Okay, அவங்க கேட்டிருக்கிறது கெப்பாசிட்டிக்கானா, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டோட்டிபொட்டன்சி. ஓகே, அதை டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் டெக்னிக். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 111, question number 111, statement 1, chromosomes becomes gradually visible under light microscope during leptotein stage. ஆமா, yes, correct. Then the beginning of diplotein stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex. Okay, rendu statement me correct. Okay, exact NCERT lines are provided here. And next question pathina, how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in Kelvin cycle? Yeah, C3 cycle பத்தி கேக்குறாங்க, right? So நம்மளுக்கு we'll go for carboxylation, reduction, அப்புறம் regeneration, isn't it? All these 3 steps will be coming under Kelvin cycle, isn't it or not? இப்போ reductionக்கு உங்களுக்கு 2 ATP வேணும். Okay, then coming for regeneration, ரீஜெனரேஷனுக்கு அகெயின் ஒரு ஏடிபி வேணும், ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் 3 ஏடிபி, தென் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸில் 2 என்ஏடிபி ஹெச் தேவை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. Okay, next, match the following. Question number 113, answer is A. Okay, so 2 or more alternative forms of a gene அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but the allele. Okay, and cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. Okay வா, டாமினன்ட்டோட ஜீனோடைப்பை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, டெஸ்ட் கிராஸ். எஸ், கிராஸ் ஆஃப் F1 progeny with any of the parent, அது வந்து பேக் கிராஸ். ஓகே, பேக் கிராஸ்க்கு கீழே தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் கிராஸே வரும், ரைட்? அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் செட் in plants, animals, any organism பார்த்தீங்கன்னா it is ploidy. Okay, right. And question number 114, okay, direct question. List of endangered species was released by IUCN. Okay,
Right. So the next question, if you are talking about 115, okay, the equation of Pearl logistic growth. Okay, இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கே என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு. கே இஸ் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி. isn't it? Straight question. Even though ஈக்குவேஷன்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் டஃப்பாக அப்பியர் ஆனால் கூட கொஸ்டின் இஸ் வெரி டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 116. ஐடென்டிஃபை த செட் ஆஃப் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. தி ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் வேலிஸ்னேரியா ஆர் கலர்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது தப்பு. வேலிஸ்னேரியா வாட்டர் பாலினேட்டட் பிளான்ட். ஓகே, ரைட். தென் அடுத்தது த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் லில்லி ஆர் நாட் பாலினேட்டட் பை வாட்டர். எஸ், கரெக்ட். ஓகே, வாட்டர் லில்லி அண்ட் வாட்டர் ஹயாசின்த் வந்து இட் இஸ் எய்தர் விண்ட் ஆர் இன்செக்ட் சொல்லுவோம். இதில் வந்து நாட் பாலினேட்டட் பை வாட்டருங்கிறது கரெக்டு. ஓகே, தென் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் பாலினேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை வெட்டிங். ஆமாம், மியூசிலேஜினஸ் கவரிங் இருக்கும் இல்லையா. தென் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் சம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஆர் லாங் அண்ட் ரிப்பன் லைக். எஸ், கரெக்ட். And in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside the water. Inside water. It is zoster பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லையா, hypohydrophilic. Right? Okay, so இதுக்கு answer is 2. B, C, D and E. இந்த statements எல்லாமே correct உங்களுக்கு. Then question number 117. Bulliform cells are responsible for inward curling of leaves. Isn't it? Okay, then அடுத்தது question number 118. Right, which one of the following can be explained on the basis of Mendel's laws of dominance? First law மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. First statement பார்த்தீங்கன்னா out of one pair of factors one is dominant and other is recessive. Yes, it is correct. Okay, then second statement, alleles do not show any expression. கானா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிற வேர்டுக்கு பதிலாக blending அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு. Okay, then factors occur in pairs in normal diploid plants. Yes, it is correct. The discrete unit controlling a particular character is called factor. This is also correct. Okay, then the expression of only one type of parental character is found in monohybrid cross. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. பட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் கண்டினியூ. ஓகேவா, ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் F1ல் வருது. தென் போத் கேரக்டர்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் F2. ஓகே, இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் வில் பி ACDE only. Okay, answer is fourth option, ACDE only. Right, then next question, what is the cofactor for the enzyme carboxypeptidase? Answer is zinc, children. Okay, zinc தான் இதுக்கு answer, direct question. And next question, which one of the following is not a criterion? Okay, not a criterion for classifying fungus. Okay, mode of nutrition is the answer. ஏன்னா மற்றது எல்லாமே mode of spore formation, fruiting body, morphology of mycelium, இது எல்லாமே நம்ம classification criteria-வை எடுத்துக்குவோம். But mode of nutrition we won't consider. Okay, next question, question number 121. Okay, here match the following is given. Nucleolus, if you are talking about nucleolus in a site of active ribosomal rRNA synthesis, ribosomal RNA synthesis. Okay, centriole, if you are talking about cartwheel-like structure, isn't it? Then leucoplast, it will be for storing nutrients, isn't it? Okay, then Golgi apparatus, it is for glycolipid production. Okay, so A3, B2, C4 and D1. Answer is option 3. Okay, next question, question number 122. Identify the part of the seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinates. Okay, right, kana answer la this region is talking about the radical and இது வந்து கோலியோரைசா இல்லையா. ஸோ ஆன்சர் வந்து ரூட்டாக நம்மளுக்கு மாறப்போகிறது ரேடிக்கல் ரீஜியன் தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 123. இன் தி கிவன் ஃபிகர் விச் காம்பனண்ட் ஹேஸ் தின் அவுட்டர் வால்ஸ் அண்ட் ஹைலி திக்கண்ட் இன்னர் வால்ஸ்? ஓகே, நம்மளுக்கு தெரியும் டிங்கிறது ஸ்டொமேட்டல் அபேச்சர், சி தான் நம்மளோட காட் செல்ஸ். காட் செல்ஸில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், thin outer walls and highly thickened inner walls இருக்கும். So answer is C. Okay, right. The next one,
question number 124, a transcriptional unit in DNA, okay, it is having 3 regions, okay, அது என்ன region னு கேட்டிருக்காங்க with respect to upstream and downstream, okay, அப்போ upstreamல நீங்கள் என்ன ஆரம்பிக்கணும், promoter வச்சு start பண்ணணும், right? So the answer is option 2, promoter, structural gene and terminator, okay. Next, question number 125. So, 2 statements are given here. Parenchyma is living, but collenchyma is dead tissue. Okay, இது தப்பு. Collenchyma living tissue தான், sclerenchyma மட்டும் தான் உங்களுக்கு dead tissue. Okay, next one. Second statement பாருங்க. Gymnosperms lack xylem vessels, but presence of xylem vessels is a characteristic of angiosperms. This statement is correct. Okay, அப்போ what should be the answer? Statement 1 is false, but statement 2 is true. Answer is option 2. Okay, next, a pink colored snapdragon flower was crossed with a red flowered snapdragon plant. Okay, what type of phenotype is expected in the progeny? Okay, pink colored snapdragon flower oda genotype enna? Capital R, small r. Okay, right, snapdragon இல்லையா, incomplete dominance. Then red color snapdragon flower ஓட combination என்ன, capital R, capital R. Okay, so இதோட cross போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு, capital R again. So this we have done, and this again one more capital R, then here if you are crossing capital R, small r, and once again it is capital R, small r. In the flowers ellame it will be in red color, and these flowers again will be in pink color. Okay, அப்போ நம்மளுக்கு என்ன flowers கிடைச்சது, red color flowers as well as pink color flowers கிடைச்சது. So answer is option 4. Okay, right, next question. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of direct question from the chapter biomolecules. Okay, competitive inhibition is the answer. Next question, question number 128. So matching column 1, list 1 with list 2 இல்லையா, இந்த பக்கம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, list 2 we have to match with. Okay, so first one, Clostridium butylicum butyric acid, isn't it? Okay, then Saccharomyces cerevisiae, ethanol. Trichoderma polysporum will be cyclosporin A, then Streptococcus will be streptokinase. Okay, so question number 128, answer is option A. Okay, A3, that is first option, A3, B1, C4 and D2. Okay, right, next question, question number 129. Spindle fibers attached to the kinetochores of chromosomes during metaphase. Okay, again direct question. Next one, 130, question number 130. Oxen is used by gardeners to prepare weed free lawns. Okay, but no damage is caused to grass as oxen. Kana grass வந்து monocotyledonous plants. Okay, நம்மளுக்கு weed free auxins produce பண்றதுக்கு 2,4-D synthetic auxin யூஸ் பண்ணுவோம், அது dicot weed kill பண்ணிடும், but mature monocot plants ஒன்றும் பண்ணாது. So what is the answer? Answer is option 1, does not affect mature monocot plants. Okay, next one, question number 131. Okay, tropical regions show greatest level of species richness because, okay, right, first statement, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. Yes, it is correct. Tropical environments வந்து less seasonal, more seasonal கிடையாது. Then more solar energy is available in the tropics. Yes, it is correct. Constant environments promote niche specialization. Correct. Tropical environments are constant and predictable. Yes. Okay, so அப்போ என்ன இருக்கக்கூடாது, B statement is wrong. So answer is option 3, A, C, D, E. Okay, right, the next question, 132. Given below are 2 statements. Bt toxins are insect group specific. Yes, of course, and coded by a gene CRY1AC. This is also correct. நம்மளோட bookல coded by a gene CRY1AC called CRY அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, or named CRY அப்படின்னு இருக்கும். So exact bookline தான் இதுவும். Second statement பார்த்தீங்கன்னா, Bt toxin exists as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis,
However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin என்ன இருக்கும், active form மாறிடும். But இங்க problem என்ன, it is not acidic pH. Okay, so in the statement தப்பு. So what is the answer? First statement is true, but second statement is false. Okay, then question number 133. What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest? Okay, right, which is transferred into an alien organism. kana nalla note panikonga, only gene of interest kuduthirukanga, appa vector neenga anupala. Okay, this is as such from our biotechnology principles and processes chapter. See here, the piece of DNA would be able to multiply itself independently. No, it will not be. Okay, so first statement is wrong. Okay, it may integrated into the genome of the recipient. Yes, right, may integrated. Okay, then it may multiply and be inherited along with the host DNA. ஒரு வேளை integrate ஆச்சு அப்படின்னா it may multiply. Okay, the next one here, the alien piece of DNA is not an integral part of chromosome. Okay, if it is integrate ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. Okay, then it shows ability to replicate. No, it will not show ability to replicate. So answer will be B and C. Okay, நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் principles and processes biotechnology chapterல இந்த paragraph அப்படியே இருக்கும். Okay, right. So the next question 134. Okay, question number 134. These are regarded as the major causes of biodiversity law. Overexploitation will come, coextinction will come, and habitat loss and fragmentation will come. So answer is 2, A, B and D. Right, next question, section A oda last question. In a plant, black seeded color is dominant, okay, over white seeded color. Right, இங்கே small b கொடுத்துருக்காங்க. In order to find out the genotype of black seed plant, உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், dominant plantோட genotype தெரியணும். அப்போ எந்த genotypeோட நீங்கள் cross பண்ணணும்னா recessive genotypeோட cross பண்ணணும், ஏன்னா அது test cross. Okay, so answer is option 4, small b. Is it clear? So okay, so now we are continuing with section B of botany. Question number 136. See here, read the following statements and choose the correct set of statements regarding Phaeophyceae கேட்டிருக்காங்க. Okay, first statement, asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospores-ங்கிறது correct. இங்கே oogamous method மட்டும்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It is wrong, sexual reproductionல. Okay, then stored food is either mannitol or laminarin is correct. And the next statement, major pigments are also correct. And fifth statement, vegetative cells have cellulosic wall இருக்கும், algin coating இருக்கும், அப்போ இதுவும் correct. Okay, so the answer is A, C, D, E only. So first option is correct here. Okay, then question number 137, match question. Okay, so answer here is option 3. Okay, mono adelphus, it will be China rose. Okay, hibiscus will come. Then diadelphus, we know it is pea plant. Then polyadelphus citrus, and epiphyllus is pea plant. Okay, right. Another question 138, if you are talking about spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the stem length yieldum. யார் நம்மளுக்கு stem length usually increase பண்ணி கொடுப்பா? Yes, gibberellins. Okay, the next one, question number 139. Okay, so 139, they have given the picture, right, correct description கேட்டிருக்காங்க இந்த figure வச்சு. right, cleistogamous flower இருக்க முடியுமா, இல்லை this is an open flower, so cleistogamous கிடையாது. okay, compact inflorescence showing complete autogamy, இதுவும் தப்பு. okay, then this is a wind pollinated plant, inflorescence இருக்கு showing well exposed stamen, இதுதான் correct. okay, mucilaginous covering வந்து water pollinated plantல தான் இருக்கும், so answer is option 3. okay, next question 140, which of the following are fused in somatic hybridization in two varieties of plants? Protoplast fusion தான் பண்ணுவாங்க. okay, protoplast is nothing but plant cell where the cell wall is digested. okay, cell wall மட்டும் இருக்காது, then we will call it as protoplast. அந்த protoplast தான் fuse பண்ணுவாங்க. okay, right, then question number 141, identify the step in TCA cycle, okay, which does not involve oxidation of the substrate. oxidation நடக்கக்கூடாது. option is succinyl CoA to succinic acid. okay, right, the next question 142,
list of matchings they have asked for. So we know that the answer will be option 4. Okay va? Robert May பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு global species diversity. Okay, then Alexander von Humboldt வந்து species area relationship. We know Paul Ehrlich as rivet popper hypothesis. Then David Tillman வந்து long term ecosystem outdoor plot experiments. Okay, right, so answer is option 4. Right, the next question 143, again match. So here we have option is 3. Okay, right, so இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் Dக்கு 3. ஓகேவா, ரைட், மேங்கோ வந்து ட்ரூப் இல்லையா, ட்ரூப் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ யூ வுட் ஹவ் ஈஸிலி அரைவ்ட் அட் தி ஆன்சர். வி நோ ரோஸ் வந்து பெரிகைனஸ் ஃப்ளார் தெரியும், தென் பீ பிளான்ட் வந்து மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன், காட்டன் இஸ் ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷன். ஓகே, அண்ட் மேங்கோ இஸ் ட்ரூப் ஹியர். ஓகே, ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 144, ஆன்சர் அகெயின் மேட்ச். நிறைய மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க இந்த வாட்டி. 144ல் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3. Okay, so GLUT4 என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, enables glucose transport into the cell. Okay, so A is for insulin, we will know it is an hormone, trypsin is an enzyme, and collagen வந்து intercellular ground substance. Okay, right, so this is our answer. All right, the next question 145. See, the DNA present in the chloroplast. Chloroplastல இருக்கக்கூடிய DNA கேட்டிருக்காங்க. So it is circular and double stranded. Okay, right, next question 146. Given below are two statements. Right, statement 1, in C3 plants some O2 binds to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. Yes, correct. Okay, the next one, C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration கொடுத்துருக்காங்க, while bundle sheath cells do not show photorespiration. Okay, கான mesophyll cellsல நம்மளுக்கு வந்து rubiscoவே கிடையாது, we have only the pepcase. Okay, so answer first statement is true, but second statement is false. Right, the next one, question number 147, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? Right, then the DNA dependent DNA polymerase வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்லையும் polymerize பண்ணாது. Okay, right, so it is wrong. The next one, the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' direction. இது correct. Okay, then 3' to 5' மட்டுமானா it is wrong. Okay, then the DNA dependent RNA polymerase. Okay, replicationல RNA polymerase வரக்கூடாது, DNA polymerase வரணும். So answer is option 2. Okay, the next question again a match question 148, molecular basis of inheritance lessonல இருந்து வந்திருக்கு. We know Frederick Griffith transformation. Okay, right, then we have Jacobin monad, Lac-Operon, yes, Hargobin corona, genetic code, Messelson and Stahl வந்து semi-conservative model of DNA replication. So what is the answer? Answer is option 4. Okay, then next question 149. Okay, here again we have a match question with respect to respiration in plants chapter. Respiration chapter la vandirukku. So citric acid cycle, it will be mitochondrial matrix. Okay, then glycolysis, cytoplasm. All right, then electron transport system, we will have it in the inner mitochondrial membrane. Okay, but proton gradient enga create agum, intermembrane space la dhaan create agum. Okay, so answer is option 4, A2, B1, C4, D3. Okay, then last question in botany, a very tricky question, interesting question. In an ecosystem, if the NPP of first trophic level na produces, okay, then what would be the GPP at the third trophic level, okay, of the same ecosystem கேட்டிருக்காங்க. Okay, so here 100x கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, right, so first trophic level, okay, first trophic level it is 100x is available, right. Second trophic level போகும்போது what will happen, இதுலேருந்து 10% தான் போகும் நம்மளுக்கு, so 10x only will be going. Then third trophic level we will have only, இதுலேயும் 10% அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 1x, அதாவது x மட்டும்தான் போகும், ரைட். கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஏதோ கேல்குலேஷன்லாம் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குது, பட் ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள், 10 kilocalorie per meter square per year. Okay, answer is option 4. Okay, so with this we are concluding with the
discussion of Neet 2024 Botany paper. Hope all of you have done very well. All the best. Thank you.